我每天会想，今天食物从哪里来，今晚要睡在哪里。很多时间是在找下一个睡的地方。I decided to leave home because this house is toxic already. 35岁的强尼自小成绩优异，曾经是全校第一，也考进本地大学，但他却在11年前选择离家露宿街头。我大概24岁就离开家，因为真的觉得家庭环境太恶劣了啦，对健康有害，心理健康。其实我那时候在念大学，然后我有很深刻的印象，就是我要准备上课了，我就看着镜子里面我的造型 OK 吗？然后我妈妈就在我背后，她说打扮得这么漂亮，这么心里都腐烂了。然后我就觉得我上学很辛苦了，很有压力了，然后我出门还要一针见血，你懂吗？我整个心里都很糟糕，就是长期累积起来的效果，我就觉得这有伤到我自尊心啊！我唯一想到的那个解决这个自尊心的方式就是离家出走了。我长大后，我才发现我很渴望有人说啊，我的儿子，我以你为骄傲。但是他们从来没有这样子说，那个心里的温暖一直没有感觉到了。就是我时常在露宿街头的时候，我会选择在这里睡，因为这里有一个自然的 sound effect， 我得到一个 reminder， 就是我也是大自然的一份子啦。好像这身体来自土壤啊，当我压力很大的时候来这里，会觉得比较好了。强尼住在庇护所，至今已有8年，但在这之前，他曾有3年时间露宿街头。我在25到27岁的期间，我比较常在 West Coast Park 还有牛车水附近露宿。有一段时间在吃别人剩下的食物，我就想，很美味的食物为什么人家要丢掉？我觉得很可惜哦。然后我有时候会等他们离开那个桌子，然后趁没有人看的时候，我赶快来大吃一顿。我每天会想，今天食物从哪里来？今天背包要放在哪里？然后今晚要睡在哪里？我很多时间是在找下一个睡的地方。我会对着大海一直叫啊，就是心里的呐喊，又感觉没有人听得到我，是没有人说我能帮助你吗？你发生什么事？那样的人物一直没有出来。我通常大概11点这样的时候才会来到这里，然后我会徘徊啦，直到2点3点。我为什么会选这里？是因为我不想看到 HDB 啊，看到 HDB 会让我想起我父母，然后我想离我父母越远越好。有一段时期，我觉得每个人都是残酷的，就是大家接近我都是要抢我东西啊，赚我便宜啊，还是来骚扰我。甚至有一个时间，我怀疑我是不是患了精神病。我觉得我主要是心理受到创伤，然后我不可以再一直长期见我父母。我不是什么精神病啊。根据社会及家庭发展部最新全国街头露宿者人数统计显示，去年有496名露宿街友，虽然比2022年少了6.4%，但30岁以下的年轻街友比率却有所上升。林诗明是志愿团体 homelessness 的负责人，也是夜间外展行动的协调员。近几年，他也发现有越来越多30岁以下的街友向他们求助，但在他看来，年轻街友的行踪往往更隐蔽。Invisible means 他们不是睡在外面，他们是住在朋友的家 ，maybe 一个晚上他睡在这个 white deck，then 去别的朋友的家住。Currently, we have about 15 homeless youths who are below 35 years old.
who are still homeless and are still serving. And currently the population that we are serving that are homeless and below 35 years old is about 48%. So 我们会带这个面包，还有这个白开水。没有很多人知道有很年轻的 homeless， 他们是有很多 exposed to 很多 vices 所以是很难的，所以他们需要很多 support。他们很多不要回去他的家人处，他们说他们要be independent， 他们跟他的父亲他的家人打架，然后他们就很多还没有做工，还没有读书还，但他们没有钱住房间，所以他们是睡在外面，跟别的朋友住。数据显示，有近一半街友表示与亲友或室友不和，其他原因还包括难以找到或维持住处、财务问题等因素导致露宿街头。性别与种族方面，男性与华族占大多数，女性露宿街友则相对较少。年仅18岁的马来族少女 Insyirah 也曾是一名街友。父母离异后，她与母亲一起生活。破碎的家庭关系让她一直承受着难以言说的精神压力。I left home 3 August last year. I moved a lot of places. At first, I stayed at Sengkang, Holland, then Punggol, Commonwealth, Junction 9. Kat luar. Mantai punya rumah. I stayed with my friends for a few weeks and rough sleeping 2 weeks. My mom always blame me, even though I really say sorry, because this house is toxic already. I have enough, then I ask them for permission to leave. This is the way that I stay before. All my luggage is here, then I sleep here. Then I facing this view. For me, my safety issue, I don't really care because at the void deck have a CC, so I can ask for them help. 年轻女性露宿街头，往往比男性面对更高风险。幸运的是 ，Insyirah 露宿期间遇到不少善心人士，其中包括 Project Pencil SG 慈善组织 Insyirah 女士的帮助。She helped me a lot lah. Ask people have any spot let me to stay or sleep, shower. Then have people give me also food. This place, I used to sleep over here. Then I charge my phone here, my luggage over here. Then my personal stuff is inside. Who do you live with for now? Miss Lina, Cik Salma friend. She said she can take me in. So I was like, okay, I will do my best. Then I help around with the house chores and I also play with the kids. I feel happy with them. They treat me as a family already. So Miss Liana asked me to call her mommy. We only have about 2 to 3 active rough sleeper friends. You might see some of them tonight, you might not. 陈奕轩从大学时期便在 Lighthouse 灯塔教会当义工，每个星期4晚上，他会到玉郎溪一带探访街友。4年来，他也接触过不少女性露宿者。For female rough sleepers, it's more common for them to be blending into the crowd. So on the outside, they actually don't look like what you would typically think a rough sleeper would look like. Sometimes they're even just sitting down and having supper with their group of friends. A lot of our female rough sleeper, they are quite easily scared as well. So, which is valid because they don't trust that easily as well. Be sensitive about approaching or even
offering help to a female rough sleeper. If you're unsure, you can just call the social service office and they will help you out from there. Hi uncle, are you sleeping? Do you usually sleep here? Never encountered them before, but I think there are 2 of them there. You can take note first. We don't need to do anything as of now. Hello. You're not coming. I would say for female rough sleepers, it's definitely more urgent because we want to ensure their safety in many S3Ps, like special and fixed capacity for female rough sleepers. 征服社会服务是一家关怀弱势群体、援助街友的慈善组织，每3个月会举办一次有益市集，让街友和低收入家庭交流互动。林国华是这项活动的负责人，他也是5个社区安宿处的管理员，为街友提供临时住宿。现在目前我们有38个床位，我们去年9月份到现在几乎都是满了。很多露宿者在外面睡觉的时候很不安全，东西被人家偷，甚至有一些会跟我们说，有人欺负他们。晚上他睡觉的时候，有人在吐口水啦，女的有时候会被人家侵犯，所以这个只有一个安全的地方，他们能够在这里安心的睡。目前在我们这里35岁以下的居民有5位，当中呢3位是男的，2位是女的。很多都是被父母赶出来的。年轻人其实他们比较积极，他们真的是不希望沦落成一个露宿者，比较积极要找工作，积极的要解决自己的住宿的问题。我们每年的预算的费用呢是18万，每个月我们需要花费的是700块，从他们住的地方到吃、水电费这些。不过呢，露宿者是1分都不用付钱给我们的，我们是全部要在外面筹款来承担这整个项目。For my future plans is I want to save up my money and then maybe lah because my boyfriend already asked my father for blessing. So maybe one day me and him save up money and get married. 年轻的露宿者可能他们还有一份不甘愿。我觉得最大的误解是他们没有潜能，没有办公能力，特别是年轻人，你不知道他20年后你给他对的环境、对的条件，他可能出乎意料，可能成为很优秀的人。